Good morning, everyone. Thank you very much for joining in the class. Okay, so first of all, I am yet to discuss about the course content, right? Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা আমি তাহলে স্ক্রিন শেয়ার করতেছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। লেট কেন? সরি স্যার, আমি একটু নিজের বাসায় নেই, তো একটু ইমার্জেন্সির আচ্ছা জন্য। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে, রাইট? সবাইকে দেখতে পাচ্ছি ইয়েস স্ক্রিন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমাদের কোর্স বায়োফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি। কোর্সের নাম দেখলে বুঝতে পারতেছি আমরা মোটামুটি বায়োলজি থাকবে এখানে কিছু, তারপরে কিছু ফিজিক্স থাকবে, কিছু কেমিস্ট্রি থাকবে। ক্লিয়ার কোর্সের নাম থেকে? জি স্যার। আচ্ছা, কোর্স কন্টেন্ট যদি দেখি তাহলে কেমিস্ট্রি কিছু সেগমেন্ট আছে, কিছু বেসিক কনসেপ্ট আছে, তারপরে কেমিস্ট্রি, তারপরে ফিজিক্স আছে কিছুটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে কেমিস্ট্রি আছে এখানে। এগুলোর মধ্যেই ছোটোখাটো বিষয়ে কিছু বায়োলজিও আছে লিঙ্কড। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করছি যে মিড পর্যন্ত যে সিলেবাস ডিজাইন করা হয়েছে আর কি, সেখানে কিছু পোর্শন কেমিস্ট্রি, কিছু পোর্শন ফিজিক্স রাখা হয়েছে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার সবার কাছে? আবার ফাইনালের যে Yes, sir. সিলেবাস ডিজাইন করা হয়েছে সেখানেও কিছু পোর্শন কেমিস্ট্রি, কিছু পোর্শন ফিজিক্স রাখা হয়েছে আর কি। আর এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মাঝখানে বায়োলজি আছে আর কি। ক্লিয়ার? স্যার Yes. Okay, so here is international students as well. Sorry for that. Okay, so in the course content design, we design in such way that in some part of your mid there is like chemistry, there is physics, and also some biology, and also in the final there is like chemistry, physics, and biology. So we didn't design the course in such a way that just only chemistry, only physics, not such way, because it is difficult to understand just only physics, only chemistry. Okay, and also it's very boring, right? Clear সবার কাছে? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Okay, so next point is the marks distribution, right? ইয়েস স্যার। Okay, so here is the marks distribution for this course. You will have total 4 quiz. So among the 4 quiz, base 3 will be counted and converted into 15%. Clear? 15% marks. Clear? Yes, sir. Okay, question pattern will be MCQ, fill in the blanks, or true false. Assignment, you have to submit 2 mandatory assignments. There is no option in the assignment. Clear? Yes, sir. There will be 2 viva, one for the mid and one for the final. So each viva cover 10% marks. You have to prepare 2 video presentation. Video presentation covers 10% marks. Clear? Mid will cover 20%, final will cover 20%, your attendance cover 5% marks. And mid and final date according to BRAQ calendar. Okay? And the final date actually based on the usage date. Okay? ওকে স্যার। Do you have any question? Yes or no? স্যার ফাইনালে কি মিডের সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত থাকবে? ফাইনাল ফুল সিলেবাসের উপরে হবে, মিড সিলেবাস ইনক্লুডিং। ইয়েস, ফুল সিলেবাস। আচ্ছা, ফুল সিলেবাস নিয়ে অরিড হওয়ার কিছু নাই। ক্লিয়ার স্যার? আমরা ভালো করে শেখার চেষ্টা করব, আশা করি কোনো ঝামেলা হবে না। কোর্সের যাবতীয় বিষয়ে সাপোর্টের জন্য তো আমি আছি, আর এসটি থাকবে। ক্লিয়ার? You don't need to be worried regarding your course. So I will try to support you, and also there is ST for this section. So if you have any problem, then you can also discuss with the ST. Clear? ওকে স্যার। Okay, now thanks to নাজিফের জন্য আমি ওই চকবোর্ডের এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য একটা বোর্ড আমি অ্যারেঞ্জ করছি। ক্লিয়ার?
আমি চেষ্টা করব যে আচ্ছা আমি চেষ্টা করব যে হোয়াইট বোর্ডে ছোটখাটো এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার আর কি, ঠিক আছে? Okay, sir. Thank you so much. আচ্ছা, স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে, রাইট? সবাই তো দেখতে পাচ্ছে স্ক্রিন। Yes, sir. আচ্ছা, জয়েন করতে কারো বাকি থাকার কথা না, এখন অনেক লেট হয়ে গেছে, আমি তাহলে ক্লাস শুরু করতেছি আর কি, হ্যাঁ? Sir, I have a question. শিওর। Sir, in the box I have seen an option week 5 quiz. Do I have to answer it like in every do I have to attempt the quizzes after every lecture? Oh no, you don't need to answer the quizzes now. You don't need to do that. I will inform you, no problem at all. Either through the Facebook group or Slack or through mail. Clear? Yes, sir. Okay, so before going to the solution, I would like to discuss first with you, okay? So I feel that it will be easier to understand the course content, okay? The lecture content actually. Okay, so first of all, we all know about the lemon, right? Lemon, বাংলা যদি বলি তাহলে লেবু বলে, right? Yes, sir. Okay, so suppose here is a lemon. Here is okay, so suppose here is a why it's not working. Okay, suppose here is a lemon, okay, and here is another lemon, okay. So say for example the weight of both the lemons are same, okay. Okay, sir. Okay, and one of the lemon from like summer season and one of the lemon from some, for example, winter season, okay. So winter, summer. So think about that summer season lemon is bit bad in quality. So quality bad means like there will be less juice, right? Less juice, right? Yes, sir. Okay, and here quality good means there will be more juice, right? Juice বেশি থাকবে না? Yes, sir. Okay, more juice. Okay, so now if I ask you to prepare lemon juice, like 1 glass of lemon juice, so if you take this lemon, okay, this total lemon, and another glass of juice, this total lemon, so the taste will be same or different? Taste will be different, sir. Okay, why the taste will be different? Because here the like lemon content is much higher, right? Twice, say for example twice content. Yes, sir. Okay, so if you would like to make the like the same taste, then like if it is like twice more juice content, then you have to take here like full lemon, and here you have to take like half lemon, right? Half portion, right? Yes, sir. Okay, so that means that the strength will determine something, right? The strength has an issue. Yes, sir. Okay, and another point is that আমরা যদি এই লেমনগুলোরই লাইক অ্যাভোগাড্রো নাম্বার নেই, অ্যাভোগাড্রো নাম্বার মনে আছে কারো? 6.0 into 10 to the power 23. Okay, if we take the Avogadro number of this lemon, then we can call that 1 mole of lemon, right? 1 mole. Yes. Yes, sir. Okay, so if you just understand these simple things, then it's easier to understand the solution. Okay, did you got my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next come to the lecture. Okay, first of all, what is solution? Solution হলো একটা mixture, just mixture, okay?
Solution just a mixture where one substance dissolve in another. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. For example, if you prepare like a solution of sodium chloride, so sodium chloride is dissolved in water. Okay. And then what is solute? Solute is the minor component in the solution. Okay. So that means the sodium chloride will be solute and water is the solvent. Is it clear to all? সবাই কি বুঝতে পারছে বিষয়টা? Yes, sir. Yes, sir. Any question, any confusion here? Sir, could you please repeat? Yeah, sure. So in the solution, okay, in the solution, one substance dissolve in another. Okay. So for example, if you would like to prepare a solution of like sodium chloride, say, okay. So here you have taken a test tube, here you have taken water, okay, and you are here putting here like sodium chloride, okay, just pouring here. So sodium chloride you are pouring. Sodium chloride means NaCl, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. And you mix it, and after mixing you are seeing that nothing but a clear water portion. So sodium chloride dissolved, okay, after mixing. So this is the solution, okay, and here the sodium chloride is the solute and the water here is the solvent, okay. Is it clear now? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So next, mole. What is mole? So if we take 6.02 into 10 to the power 23 atoms of sodium, molecules of sodium chloride, then it is 1 mole. Clear? Yes, sir. So if we take here 6.02 into 10 to the power 23 molecules of sodium chloride, then we can consider here 1 mole of sodium chloride, okay. If we consider sodium, if we consider sodium, so we can take here 6.02 into 10 to the power 23 sodium plus ion, okay. So that means 1 mole sodium plus. Clear? If we take chlorine or the chloride ion, if we take 6.02 into 10 to the 23 of chloride ion, then here it is 1 mole of chloride ion. Is it clear to all? Yes, sir. Now it's clear. Yes, sir. Okay. So this 6.02 into 10 to the power 23, this number is called Avogadro's number. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So up to this point is clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So 1 mole of water means 6.02 into 10 to the power 23 water molecules. Okay. Yes, sir. Okay. So we know that we know the atoms, right? Atom to আমরা জানি, right? Atom. What is atom? Yes, sir. Yes. Okay. So suppose here it is the atom. Okay. And this one is the nucleus. Nucleus. So nucleus এর মধ্যে আমরা জানি যে we know that in the nucleus there is proton and electrons, right? Yes, sir. Okay, so there is like protons and electrons and protons and neutron, and here there will be electron, right? So we know that there is weight of the electron, there is weight of the proton, there is weight of the neutron as well, right? Yes, sir. And if we calculate their total weights, then we'll get the total weight of the atom, right? Right, sir. Okay, and if we calculate the total weight of this amount of particles, then what we get? Molecular weight. Okay, clear? So can you repeat? Okay,
So here is just one atom, right? Just one atom, say, okay? And if you calculate the weight, so this atom certainly has the weight, right? This atom. Yes, sir. Okay, so the total weight of the atoms is covered by the weight of the electron, some of the weight of the electrons, some of the weight of the protons and neutrons as well, right? In total, is it clear? Yes, sir. আচ্ছা আমি যদি বাংলায় বলি, ধরো একটা অ্যাটম আছে, একটা অ্যাটমের যদি টোটাল ওয়েট তুমি চিন্তা করো, তাহলে কি আমরা যদি টোটাল ওয়েট অফ দ্য ইলেকট্রন নেই, তারপরে আমরা যদি প্রোটনের টোটাল ওয়েট নেই, ঠিক আছে, যতগুলো প্রোটন আছে সবগুলোর ওয়েট নিলাম, যতগুলো নিউট্রন আছে সবগুলোর ওয়েট নিলাম, নিয়ে যদি আমরা যোগ করে দিই, তাহলেই তো আমরা অ্যাটমটার টোটাল ওয়েট পাবো, রাইট? জি স্যার। Okay, so if we calculate the weight of 6.02 into 10 to the power 23 atoms, then we can get the molecular weight. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So like this one, you have to calculate 6.02 into 10 to the power 23. Okay, then you can get the total weight. Okay, that means the molecular weight. Is it clear now? Any confusion, anyone? Any question? No, sir. Okay, thank you. Okay, so now what is molarity? So molarity, moles of solute per liter solution. Okay, so what is 1 mole? কেউ কি বলতে পারবে 1 mole বলতে কি বোঝায়? 1 mole solute in 1 liter of solution. Okay, 1 mole solution in 1 liter solution. Okay, then the molarity will be 1. Okay. Yes, sir. Okay, so my first question is what is mole? What is 1 mole? One mole টা কি? 6.02 into 10 to the power 23. আচ্ছা, আমরা যদি এটার মলিকুলার ওয়েট নিই 6.02 into 10 to the power 23, এই পরিমাণে যদি আমাদের মলিকুলস থাকে তাহলে আমরা বলবো যে 1 মোল। ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, Yes, sir. আমরা যদি এই পরিমাণই নেই, তার মানে কি আমরা এই মলিকুলার ওয়েট সমান নিচ্ছি না? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so suppose if you take for example, if you take sodium hydroxide, okay, so the molecular weight of sodium hydroxide is 40. Okay, so if you take here 40 gram of sodium hydroxide in 1 liter, then it will be 1 molar sodium hydroxide. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that means, for example, here for molarity, okay, for molarity, sorry, for molarity consider sodium chloride. Okay, so the molecular weight of sodium chloride is 40. Okay, 40 gram. So if you take here suppose a volumetric cylinder, okay, so volumetric cylinder means a glass cylinder where there is like leveling. Okay, clear? So here for say example 100 ml, and here say this is 1000 ml. So 1000 ml means 1 liter, right? So if you put here 40 gram and you add water up to this 1000, okay, up to this 1000, then it is, the solution is here 1 molar sodium hydroxide. Okay, clear? Yes, sir. So Can you please repeat again? okay, sure. So we know the molecular weight of sodium hydroxide is 40, right? Yes, sir. Okay, so if you pour here in a volumetric cylinder 40 gram of sodium hydroxide and add water up to 1 liter, then you are preparing 1 molar sodium hydroxide.
Clear now? 1 mole of sodium hydroxide. This is 1 molar solution. The solution name is 1 molar. Okay. The molarity is 1. Clear? 1 molar sodium hydroxide. Okay. Yes, sir. You are taking 1 mole of sodium hydroxide in 1 liter of water, then it will be 1 molar sodium hydroxide solution. Okay. Clear now? Sir. Any question? Yes, sir. Anyone, any question? কারো বুঝতে সমস্যা? No, sir. আচ্ছা, সমস্যা নাই। এখন আমি ধরো তোমাদেরকে বললাম যে সালফিউরিক অ্যাসিডের 1 মোলার প্রিপেয়ার করো। তাহলে কেমন করে প্রিপেয়ার করব বলো কি হচ্ছে? How can we prepare 1 molar sulfuric acid? Sir, sulfuric acid molecular weight বের করতে হবে। Okay, so what is the molecular weight of sulfuric acid? Sir, 98 gram 98. per mole. 98. Acha, 98. Okay, so then what you will do? Sir, note It calculated should be poured in 1 liter solution. Okay, so you will pour here 1 liter, right? Then here it will be 1 molar, sorry, 1 molar sulfuric acid, right? Right? Yes, sir. Right, sir. Okay. So now if I ask you to prepare 0.5 molar, okay, sulfuric acid, instead of 1 molar, I am asking you to prepare 0.5 molar sulfuric acid. 0.5 molar sulfuric acid. Now what you will do? Question clear? Sir, 49 গ্রাম হচ্ছে 1 লিটারের মধ্যে মিক্স করতে হবে এরকম। আচ্ছা, 1 set 49 in 1 liter. Okay. কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? Sir, no sir. So, half করতে হবে এই subnative? বুঝতে পারিনি। So, if we change mole of solute, do we need to change solution also? Okay, solution also good point. Okay. Any more question here? No, sir. Okay. So now what we can see that we are preparing here 0.5 molar, right? That means we are like taking 50%, right, of the previous amount. Yes, sir. Okay, so now the point is, okay, whether we need to reduce the solution like the solvent as well or not, right? The point. Okay, so if we look at the equation here, simply here first of all here is the solute, right? Solute, right? And here is the solvent. Here is the solvent, right? Yes, sir. Okay, so you are halving it. Okay, halving it, right? Yes, sir. Okay, so if you wish to half it, then what you need to do, you need to here, if you put here 0.5 as well, then we can cross it, right? Am I right or wrong? Yes, we can cross it. Okay, so this formula is right or wrong? সবাই তো কনফিউজড কেন? বলতে হবে তো রাইট অথবা রং। রং বললে বলতে হবে রং, বোল্ডলি বলতে হবে। রাইট হলে বলতে হবে ইয়েস ইট ইজ রাইট। বলো কেউ একজন। So wrong, I guess. So I think there's a dissolution instead of solvent. Okay, no matter. Okay, no matter. Okay, so solvent, solution, no matter. Okay, we can write here
solution as well, no problem. Okay, just consider the upper portion whether it is right or wrong. Okay, someone said right, someone said wrong. Okay, okay, those Right, sir. okay, those who said wrong. Okay, so suppose I am here writing here x equals to y, say. Okay, and if I write here 2x equal to 2y, is there any problem? No, sir. No, sir. No, sir. Everything is same, right? Yes, sir. Okay, so here if we write here 0.5, here if we write 0.5, it is same as well, right? Same. Okay, so 0.5, what does 0.5 means? 0.5 means like 1 by 2, right? Yes, sir. 1 by 2 means 0.5, right? Okay, so that means instead of here 0.5, we can write here half, right? So then we have to half the solute only, not the solvent or the solution in total solution. Okay, clear? So we have to, what we have to do, we have to take 49 gram of sulfuric acid. Okay, is it clear now? Sir, I'm not Okay, yet. okay, you are not clear yet. Okay, no problem. So in previously we discussed that 1 mole sulfuric acid means 98 gram of sulfuric acid. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, so I'm erasing this. Okay, so 1 mole H2SO4 means 98 gram, right? Okay, so if you take 98 into a volumetric cylinder and add water up to 1 liter, then it is 1 molar sulfuric acid. This is clear, right? Yes, sir. Okay, but the problem comes when I ask you to prepare 0.5 molar, right? Okay, what you will do? So think about the equation. What you will do? What you did here, you have to do here 0.5, right? Here 0.5. So then you can multiply here also 0.5. Then the equation will be equal, right? Mm. Okay. So here 0.5 means half, right? So then you have to take here the half of the solute. Okay. So if you take here, Solute, sir. if you take the half of the solute and add water up to 1 liter, then it will be 0.5 molar sulfuric acid. Clear now? Yes, sir. Is it clear? সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes, sir. কারো কোনো বুঝতে সমস্যা? So, sir, do I have to write 0.5 m equals to 0.5 divided by the Not 0.5 divided by. I am just showing that because to make your understanding clear. Okay. Okay, so if you are you confused till now? আচ্ছা বুঝতে কি সমস্যা হচ্ছে এখনো? can you show me the workout? তাহলে easier হবে. আচ্ছা আমার কনসেপ্ট বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিনা সেটা বলো ফার্স্ট অফ অল। Yes, I am having a bit of আচ্ছা 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 প্রবলেম হচ্ছে, আচ্ছা ওকে কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা ওকে, সো আমরা যদি ইয়েস বলো। আমি যেরকম 5 মোল এনলাম যেরকম 1 মোল নিতাম তাহলে কি করতাম? এরকম ডিভাইড করতাম? আচ্ছা 0.1 মোলার হলে, আচ্ছা ঠিক আছে আসতেছি, আমি ওকে 5টা ক্লিয়ার করি তারপরে 1 আসতেছি আর কি। হ্যাঁ আসবো, সমস্যা নাই। ওকে আচ্ছা এখন আমরা যদি 1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড যদি নেই আর কি, হ্যাঁ 1 মোল, সে 1 মোল মানে কত? 98 গ্রাম, রাইট? Yes. আচ্ছা তাহলে আমরা যদি 1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড যদি আমরা 1 লিটারে নেই তাহলে আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি 1 মোলার, রাইট? আচ্ছা তাহলে আমরা যদি অর্ধেক মোল নেই, মানে 0.5 মোলার মানে কি? অর্ধেক মোলার, রাইট? তাহলে আমরা যদি অর্ধেক মোলারই যদি নেই, যদি অর্ধেক মোল নেই সালফিউরিক অ্যাসিড, তাহলে তো অর্ধ মোলার হবে, রাইট? ক্লিয়ার হয়েছে?
কারণ আমরা এখানে ইকুয়েশনটা কি দেখতে পাচ্ছি, ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছি এইটা এটা সমানুপাতিক, আর আমরা যদি আমরা সলিউশনের দিকে তাকাই তাহলে এটা কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এইটা যদি আমার সমানুপাতিক হয় তাহলে এখানে যা থাকবে এখানেও তাই করতে হবে আমাকে, ক্লিয়ার আছে? আচ্ছা, তাহলে এখানে যদি আমার 0.5 হয় এখানে 0.5 বসবে। 0.5 মানে কত? আমার তো 0.5 পে যাওয়া তো আমার আলটিমেট গোল, রাইট? সো সেটার জন্য আমি যদি এখানে 0.5 নিয়ে নিই তাহলে তো এখানে অটোমেটিক 0.5 চলে আসবে, ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয়টা? অর্ধমূল হয়ে যাবে না? আচ্ছা, তাহলে এখানে 98 কে আমি যদি 2 দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে তো 49 হয়ে যাচ্ছে, রাইট? অর্ধেক হচ্ছে না এখানে? তাহলেই তো আমার অর্ধমোলার সলিউশন তৈরি হয়ে গেল, ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, you have to understand this concept properly, don't memorize it, okay? Because if you memorize it then you will be in trouble, clear? Yes, sir. আচ্ছা, এখন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো, যদি ক্লিয়ার না হয় আমি দরকার হলে আবার বোঝাবো, কোনো সমস্যা নাই, বলো। ফ্রিলি বলতে হবে কিন্তু, এটা বুঝতে পারলেই ধরো আজকে ক্লাস শেষ, বলো। স্যার আমি স্টিল ক্লিয়ার না। আচ্ছা, ক্লিয়ার, গুড। তোমাকে সাহস করে বলার জন্য থ্যাঙ্কস যে তুমি এখনো ক্লিয়ার না আর কি। আচ্ছা, তুমি মোলের কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার তোমার কাছে, বলো তো মোলের কনসেপ্ট? জি স্যার। আচ্ছা, মোলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার, তাহলে আমরা যদি যখন 1 মোল নিব তখন তো বুঝতে পারছো বিষয়টা, এটা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। 1 মোলেরটা ক্লিয়ার। আচ্ছা, যখন এখানে, হ্যাঁ অর্ণব হাত রেস করছো, একটু ওয়েট করো, দাঁড়াও। আচ্ছা, কিন্তু যখন অর্ধেক মোল হচ্ছে তখন বুঝতেছো না, রাইট? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, যদি এমনটাই হতে থাকে বারবার তাহলে তো ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, তার জন্য আমি সলিউশন রেডি করে রাখছি, ভিন্নভাবে তাহলে ম্যাথটা করো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে তোমার প্রসিডিউরটা পাল্টে যাবে, ওকে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তোমার যেটা করতে হবে, তোমাকে এই ফর্মুলা ইউজ করতে পারো তুমি, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন ফর্মুলা কেমন করে ইউজ করব সেটা নিয়ে কথা, রাইট? ওকে, সো সাপোজ ইফ আই আস্ক 1 মোলার। আচ্ছা অর্ণব, তোমার কোনো কোশ্চেন আছে অর্ণব? না স্যার, আমি তখন বলতে চাচ্ছিলাম যে বিষয়টা ওই ঐকিক নিয়ম মতে বুঝাইলে স্যার ভালো হতো। আচ্ছা, হ্যাঁ ঐকিক নিয়মে তো আমি যাব, কিন্তু ফার্স্টে আমি বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতেছি আর কি। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফর্মুলাটা কিন্তু আসলে ঔকিক নিয়ম থেকে আসছে আর কি, হ্যাঁ, ঔকিক নিয়ম যদি আমরা বলি আর কি। আচ্ছা, তাহলে আমি ঔকিক নিয়ম থেকে শুরু করি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ধরো suppose if we take 98 gram of sulfuric acid, okay, in 1 liter, right? Then it will 1 molar sulfuric acid. This is clear to all, right? Yes, sir. Okay, so now if you take here the half portion sulfuric acid, okay, half portion 1 molar 1 liter, then কত মোল হবে? 0.5। Okay, then here the equation will be 98 divided by 49, okay? Sorry 49, sorry, I made a mistake. স্যার 49 বাই 49 by 90, yes, 49 by 98, clear? কারণ 98 তো নিচে যাবে, রাইট? আচ্ছা, আমি এটা বোঝানোর জন্য আরেকটা, এখানে যদি আমি আরেকটা স্টেপ লিখি, যদি এখানে আমি যদি 1 দিতাম তাহলে আমার এখানে 1/98 হতো, রাইট? 1/98 হতো ফার্স্টে, তারপর যদি আমি 49 এ যাই তাহলে এখানে 49 হয়ে যেত, ক্লিয়ার? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, এখন তো ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা, হাফ মোলারে আমি কেমন করে আসবো আর কি, জি স্যার। নাকি এখনো ক্লিয়ার হয় নাই, বলো। না স্যার এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা বুঝতে পারলে, আচ্ছা এখন আমরা যদি বলি যে হাউ ক্যান উই প্রিপেয়ার দেন 0.1 মোলার, জি
How can we prepare 0.1 molar then? Question clear? How can we prepare 0.1 molar sulfuric acid? Question clear? Yes, sir. আচ্ছা, কোশ্চেন ক্লিয়ার বাট আনসার বুঝতে পারতেছি না আমরা, রাইট? 9.8 Sir, gram of 9.8 gram sulfuric dissolved acid. in আচ্ছা 1 liter. আচ্ছা 9.8 গ্রাম ইন 1 liter. আচ্ছা, এটা কি সবাই বুঝতে পারছে কেন 9.8 হলো? না স্যার। আচ্ছা, বুঝতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কি জানি 1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড মানে তো সবাই জানি 1 মোল ইকুয়ালস টু 98 গ্রাম, রাইট? স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, আমরা যদি 1 মোল 1 লিটারের মধ্যে নেই তাহলে 1 মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়, রাইট? উই ক্যান প্রিপেয়ার 1 মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড, রাইট? ইয়েস স্যার। Right, sir. ওকে, সো নাও যখন আমরা অর্ধমোল তৈরি করি, অর্ধমোল মানে কত? 0.5, রাইট? জি স্যার। If we multiply it by 0.5, then what we can get? We can get 49 gram. So if we take 49 gram in 1 liter, then what we get? 0.5 molar sulfuric solution, right? 1 molar, sorry, 0.5 molar sulfuric acid, right? Okay, so the same case here, যত মোলার হবে আমরা যদি 1.1 তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, we'll multiply it this. What we get then? 9.8. Is it clear now? Simply ইয়েস স্যার। forget the equation first, because if you just focus on the equation then you will not understand the basic concepts. Okay, and in the viva if I ask you question, so then you need to put the calculator, everything. Okay, so it will take time. Okay, and if you made any mistake you can't then understand it. Okay, you will then answer the wrong. Clear now? ইয়েস স্যার। So if I ask you to prepare, okay, 0.2 molar, what you will do? You will multiply 98 by 0.2. Okay, so the amount you will get, you will pour it into a volumetric cylinder and add water up to 1 liter, right? Clear? Yes. Is it clear now? Yes, sir. Okay, so in the laboratory what we do, we don't prepare that much amount. Okay, so we prepare the amount that we need. Okay, clear? আমরা ল্যাবে কখনোই কিছু তৈরি করি না যেটা অনেক বেশি করে তৈরি করে ফেলি না, যে আবার ধরো আমাদের যেটা দরকার নাই তার এক্সেস কিছু আমরা তৈরি করি না, ঠিক আছে? We don't prepare excess in the lab. Okay, we just prepare the amount we need. Okay, so now another issue will come now. Okay, that is if I ask you to prepare, okay, 0.2 molar sulfuric acid, 2 molar H2SO4, say for example 100 ml, what you will do now? এক হাজারের জায়গায় আমি এখন বললাম তোমাকে 100 ml তৈরি করতে। কোশ্চেন ক্লিয়ার? কোশ্চেন কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? না স্যার, আবার একটু। আচ্ছা, if I ask you to prepare 0.2 molar sulfuric acid, okay, so what you do, you multiply 98 by 0.2, the amount you pour in a volumetric cylinder and add water up to 1 liter, right? Yes, sir. Okay, so now I don't asking you to prepare 1 liter, I am asking you to prepare the same concentration but 100 ml. Then what you will do? 0.1 লিটার দিয়ে করব। Sir, 0.196 liter. Sorry? 0.196.
আচ্ছা অ্যামাউন্ট কত নিব 0.196 Yes, sir. আচ্ছা এটা কেমন করে বের করা হয়েছে বলো তো Sir, the previous calculation from based on previous calculation. আচ্ছা আমরা যদি সিম্পলি যাই আর কি হ্যাঁ ধরো Sir, 1.96 gram নেওয়ার কথা। ওকে সো আমরা যদি 1000 ml নিই 1000 ml means কি 1 liter right if we take thousands ml okay and if we multiply it say for example 98 okay so this is our amount right molar if we take Yes, this sir. amount into 1 liter then what we get 1 molar right this is clear right Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা আমরা যদি তাহলে 1 ml তৈরি করতে চাই ওকে 1 ml তৈরি করতে চাই তাহলে কি আমাদের এটা বেশি লাগবে নাকি কম লাগবে Sir, কম লাগবে। কম লাগবে। আচ্ছা কম লাগলে কি হবে ভাগে যাবে রাইট ডিভাইড হবে না জি স্যার। okay so the amount will be here dividing right Yes, sir. okay so আমরা যদি এখন এক মানে একের জায়গায় যদি আমরা 100 নেই তাহলে কি বেশি লাগবে না জি স্যার। তাহলে এটা তো মাল্টিপ্লাই হবে উপরে রাইট মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা স্যার অ্যান্সার কি 1.96 হবে আচ্ছা ক্যালকুলেটরে আমরা দেখি কত আসে স্যার 0.2 into 98 টা উপরে থাকবে না ফ্র্যাকশনের? কোথায় থাকবে ফ্র্যাকশনের মানে নিউমারেটরে থাকার কথা না, মানে ফ্লিপ হয়ে যাওয়ার কথা না ফ্র্যাকশন। 98 into 98 টা উপরে থাকবে। ওকে 2 9 into 98 উপরে থাকবে, 1 into 100 নিচে থাকার কথা। okay so now 0.298 okay divided by ডিভাইড বাই 1000 হওয়ার কথা, উপরে হওয়ার কথা মাল্টিপ্লাই বাই। oh okay so we didn't calculate this one into account we didn't count this one into account right okay so this one will be 1000 right here right this one will be 1000 here or here it will be 1000 উপরে উঠবে 0.2 into 98 টা উপরে থাকবে। Okay. Divided by 1000 okay multiplied by 100. so how you get it this one is the wrong so how you get it স্যার 0.2 into 98 divided by 1 into 100. okay okay 0.2 into 98 here it will be here it will be 1000 or 100 here it will be 1000 or 100 আচ্ছা কারো কাছে 100 কারো কাছে 1000 তার মানে এই বিষয়টাতে কনফিউশন আসতেছে রাইট ডিভাইডেড বাই 10 হওয়ার কথা তো। আচ্ছা ডিভাইড বাই 10 হওয়ার কথা 100 আচ্ছা তার মানে এখানে কমপ্লিকেশন অ্যারেঞ্জ করতেছে রাইট জি স্যার। আচ্ছা so what we can do we can directly go to the formula now okay clear so the amount I will ask you you will put here 100 okay in the equation you will put here directly 100 clear and here is the thousands means the thousands of the ml okay that is means here 1 liter okay so here what you will do you here put here 100 ml okay so molecular weight of sulfuric acid is how much 98. so here 98. so here you will put here 98 okay is it clear জি স্যার। and here you will put here 0.2 into 98 the amount you need right
molar amount, you need to calculate it, okay, the molar amount. So the question is 0.2 molar you have to prepare, right? So you need to figure it out, okay? So how can you figure it out? The amount you need, how can you figure it out? আমার কোশ্চেন কি বুঝতে পারতেছো সবাই? Sure, by putting the values in the আচ্ছা equation. আচ্ছা 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 putting the values, okay. So the equation here is molar amount, right? Okay, so if I ask you, so molecular weight is 98, right? And I am asking you to prepare 100 ml, right? Yes, sir. And here it is 1000, okay, but this one is the blank here, we don't know which one will be answer here, and here it will be 0.2. So if you complete this equation, you will get here the answer, right? The amount of the solute you need, you will get, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then you will take this solute and you will add water up to 100 ml. Clear? Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion, anyone? কারো কোনো বুঝতে সমস্যা? Yes, sir. Can you please? I couldn't catch it. আচ্ছা 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 ধরো আমি তোমাকে বললাম যে 0.5 মোলার প্রিপেয়ার করার জন্য, ওকে, 0.5 মোলার। সো আমরা যেটাই বলি, আমাদের ইকুয়েশন হলো এটা, এখানে হচ্ছে ওয়েট, আমাদের যে ওয়েটটা দরকার হবে 1000, এটা সূত্রের, এখানে 100, ওকে, আর হিয়ার ইট উইল বি 98। সো যদি আমরা সালফিউরিক অ্যাসিডের কথা বলি তাহলে মলিকুলার ওয়েট কত? 98, রাইট? Yes, sir. আচ্ছা আমি কত প্রিপেয়ার করতে বলছি? সেটা হবে ভলিউম ভি, হিয়ার দ্য ভলিউম ভি, ওকে। সো বলা হয়েছিল 100 প্রিপেয়ার করতে, রাইট? 100 ml, রাইট? ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, how much? 0.2 molar. So you will put here 0.2. So if you solve this equation, you will get here W. Okay. Yes, sir. So what is the weight you got here? I have to calculate. Calculate it now. What is the answer? So 1.96, sir. 1.96 from my end, sir. Okay, 1.96. So you have to take 1.96 gram of sulfuric acid and you have to add water up to 100 ml. Clear now? Yes, sir. কারো কোনো কনফিউশন আছে এখন আর? No, sir. আচ্ছা এখন আমি চেঞ্জ করে দিলাম আর কি, হ্যাঁ, আমি ধরো জানি না কত মোল আমার তৈরি হচ্ছে, আমি জানি না, সে I am not understanding the mole, okay. So if I ask you to take for example 20 gram of sulfuric acid, okay, 20 gram of sulfuric acid into say 50 ml of water, okay, what will be the molarity? Molarity we don't know, okay. Then what we can put here 98 gram, okay, the molecular weight, and here the 1000 of the equation, right? তাহলে তো আমরা মোলারিটি তো বের করা যাবে, রাইট? We can calculate the molarity, right? Yes, sir. Yes, sir. Simple, right? Yes, sir. কারো কোনো বুঝতে সমস্যা? No, sir. Okay, so if I ask you, suppose I am asking you to take 49 gram of sulfuric acid, sorry, H2SO4, into say 50 ml of water, okay, 50 ml of water, what will be the molarity? Calculate it.
Question clear? Yes, sir. So the molarity will be 10. Okay, molarity will be 10. Okay, how you calculate it? So I have put all the values in Okay, the given equation. Like we have 49 grams of H2SO4 and okay, 49 to here it will be 100 and this will be ultimately 10, right? yes sir. Simple. So the molarity will be 10, right? Yes sir. So now if I ask you to prepare a given, like আমরা তাহলে কি করতে পারি, আমরা তাহলে যদি বলে দেই সলিউটের অ্যামাউন্ট যদি বলে দেই আর ভলিউম বলে দেই তাহলে আমরা মোলারিটি বের করতে পারি। আবার সেম হিয়ার আমরা যদি এইটা যদি আমরা মোলারিটি বলে দিতে পারি তাহলে সেই মোলারিটি বানানোর জন্য কতটুকু সলিউট লাগবে সেটা আমরা বের করতে পারি, রাইট? বুঝতে পারলাম? আচ্ছা, তাহলে প্রবলেমটা যে কোনো ভাবে আসতে পারে পরীক্ষায়, ক্লিয়ার? জি স্যার। So now we can calculate the molarity if we know the amount of the solute and also the volume, and also if we know the amount of the solute and also the volume, then we can calculate the molarity as well. Okay, both vice versa. Clear? Yes, sir. Okay, so if we know the molarity, if we know the weight, the amount of weight we need, then we can calculate the volume of the water as well, right? The volume, right? Yes, sir. So everything we can prepare now, right? Okay, so molarity is clear. So next point is, next point is molality. So what is the difference between molarity and molality? The difference is in the molarity we take the weight of the we take the volume of the solvent, right? Yes, sir. And here we will take the weight of the solvent. Okay, Yes. so everything in the equation is same, in this equation is same, except here it is ml, here you will write here gram. Clear? In case of molality, Okay, sir. is it clear now? Clear to all? Yes, sir. The equation is same. Instead of volume, you will, like in ml, you will write here volume in gram. Clear? Okay, sir. Yes. Okay, so we can solve a problem, same here as well. So suppose I am asking you to prepare molal solution. Okay, molal solution. So if I am asking you to say put 20 gram of sodium hydroxide, okay, 20 gram of sodium hydroxide in say 100 gram of water, okay, 100 gram of water, then how can you prepare the molar solution? What is the molality of this solution? What is the molality? 20, here 1000, molecular weight is 40, right? And we are taking here 100 gram, right? Clear? Yes, sir. Okay, so if we cross this, here it will be 2, right? Isn't it? Answer will be 5, sir. The answer will be 5 sir. Yes. Okay, cross 5. Okay, so it will be 5 molal, right? Yes, sir. Okay, it's clear to all? সবাই কি বুঝতে পারছো বিষয়টা? Yes, sir. আচ্ছা, আমরা আগে যেটা করছিলাম যে আমাদের যে সলভেন্ট যেটা লাগতো সেটা আগে আমরা ভলিউমেট্রিক সিলিন্ডারে মেপে নিছিলাম, রাইট?
ভলিউমেট্রিক সিলিন্ডারে মেপে নিয়েছিলাম, রাইট, ml হিসাবে, রাইট। এখন মোলালিটির ক্ষেত্রে আমরা কি করব? মোলালিটির ক্ষেত্রে ধরো আমাদের একটা ওয়েট মেশিন থাকবে, সে দিস ওয়ান ইজ এ ওয়েট মেশিন, ওকে। সো ওয়েট মেশিন ফার্স্টে আমরা এটা ধরো একটা বিকার দিলাম বা যাই হোক একটা কিছু দিলাম সিলিন্ডার, এবং তারপরে আমরা এখানে টিআর করে জিরো করে নিব ফার্স্টে, ওকে। টিআর করে জিরো করার একটা অপশন থাকে আর কি, লাইক উই ক্যান make this total weight 0 now, okay, and then we have to take here the solvent, okay, just we are adding the solvent, and when it will show 100 then we will stop pouring solvent, okay, clear? বুঝতে পারলাম সবাই? সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা? জি স্যার। আমরা এখন ওয়েট মেশিনে ওয়েট মেপে এই কাজটা করব, ক্লিয়ার হয়েছে? 100 গ্রাম আমরা মেপে নিব আর কি, ওকে। So now then the next point is normality. What is normality then? In case of normality, instead of the mole we take the equivalent weight, okay. So do you have any idea what is equivalent weight? Yes, Tanvir? Sir, is molality, I think molality doesn't depend on temperature. It's also a difference between molarity and molality. Yes. So for normality we need to take the equivalent weight, okay. So do you have any idea what is equivalent weight? Molar mass divided by valence factor. Okay, molar mass divided by valence factor. Do you know what is valence factor? Sir, in Bengali jujjota. আচ্ছা, যোজ্যতা, আচ্ছা ওকে, আচ্ছা। কিন্তু যোজ্যতা কেমন করে বের করতে হয় সেটা নিয়ে কমপ্লিকেসি আছে আর কি, অনেকের প্যাচ লাগে আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে। So we can so first of all to calculate the normality you have to understand the valence factor, okay, because molecular weight তো আমরা জানি কেমন করে বের করতে হয়, যেমন সালফিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে 98, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ক্ষেত্রে 40, রাইট, সেটা তো আমরা জানি, বাট ইস্যু ইজ হিয়ার দ্য ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর, ওকে, ক্লিয়ার? সো তুমি যদি ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর বুঝতে পারো, নর্মালিটি সেম এজ মোলারিটি, ওকে। স্যার, একটা অ্যাটমে কি পরিমাণ হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন আছে অথবা হাইড্রোক্সিল আয়ন আছে সেটি দেখতে হবে, স্যার। আচ্ছা, ইয়েস, হাইড্রোজেন প্লাস অথবা হাইড্রোক্সিল, ওকে। সো মোলারিটি ইজ সেম এজ দ্য নর্মালিটি, but the factor is here for in the case of normality, here the equivalent weight is the factor, okay. So to calculate the equivalent weight we need the valence factor, okay. So how can we determine the valence factor? This is so simple. Say here some acids and here some bases, okay. So how can you calculate the valence factor? Number of replaceable hydrogen atom or the number of replaceable hydroxyl atom, okay, molecule. Yes sir. আচ্ছা, এখন আমরা যদি এখানে যদি দেখি তাহলে এখানে রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন অ্যাটম কয়টা? একটা। এখানে কয়টা? দুইটা, ওকে। এখানে কয়টা? বেজের ক্ষেত্রে কয়টা? একটা। এখানে কয়টা? দুইটা। আচ্ছা, তাহলে এখানে ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর 2, এখানে ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর 2, এখানে ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর 1, এখানে ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর 1, ক্লিয়ার সবার কাছে এখন? আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি সেম ইকুয়েশনটাতে আবার ব্যাক করি, হ্যাঁ, এখানে জাস্ট এখানে যে মলিকুলার ওয়েট ছিল এখানে আমাদের বসাইতে হবে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট, ক্লিয়ার? Yes, sir. Equation same here in case of normality. Equation same here, weight into 1000, here volume in ml, but here we need to put here equivalent weight. Equivalent weight, okay, clear?
সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি সালফিউরিক অ্যাসিডের কথা বলি ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট, তাহলে কত হবে? 49, sir. আচ্ছা 49। সালফিউরিক অ্যাসিডের মলিকুলার ওয়েট কত? 98, 98। ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর কত? 2। ডিভাইড করলে কত হয়? 49. 49 হয়। ক্লিয়ার? আচ্ছা, যদি আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কথা বলি, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট কত হবে? 40. 40 ডিভাইড বাই 1 ইকুয়ালস টু 40, রাইট? 1 is equal to 40. Yes, sir. আচ্ছা, যদি আমরা HCl এর কথা বলি, তাহলে ধরো 36.5 যদি ধরি, তাহলে 36.5. 36.5. ডিভাইড বাই 1। ওকে, আচ্ছা, তাহলে যাদের ব্যালেন্স ফ্যাক্টরে যদি ব্যালেন্স ফ্যাক্টর যদি 1 থাকে, তাহলে মোলারিটি নরমালিটি সেম থাকবে। ক্লিয়ার? ইফ দ্য ব্যালেন্স ফ্যাক্টর ইজ 1, then the molarity and normality will be same. Okay, if the valence factor is different, then the molarity and normality will be different. Okay, clear? স্যার Yes, একটা sir. কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, শিওর, বলো। স্যার আমরা কি নর্মালিটিটা কি শুধু অ্যাসিড আর বেজের ক্ষেত্রে হিসাব করি, মানে অন্যান্য কোনো মানে সলিড বা সলভেন্টের ক্ষেত্রে হিসাব করি না? আচ্ছা, অন্যান্য কোনো সলিড সলভেন্টের ক্ষেত্রে নরমালি অ্যাসিড বেজের ক্ষেত্রে আমরা এটা আমাদের হিসাব করা হয় আর কি। হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল মানে তোমার এই ভ্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কিন্তু আসে অ্যাসিড বেজের ক্ষেত্রেই আর কি। ক্লিয়ার হয়েছে? যদি অ্যাসিড বেজ না থাকে তাহলে কিন্তু ওইটা কিন্তু আর ওই যে ধরো ভ্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কিন্তু আসে না আর কি। ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। ভ্যালেন্স ফ্যাক্টর না আসলে তো আর কোনো সমস্যা নাই, 1ই থাকতেছে সেম, রাইট? জি। আচ্ছা, তাহলে মোলারিটি, নরমালিটি, মোলালিটি, কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে বুঝতে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ফ্রম মোলালিটি, নরমালিটি, মোলালিটি? এনি কোশ্চেন, এনিওয়ান? Sir, if you could list the differences between the three of them again, it would be very helpful. ওকে, গুড কোশ্চেন। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল দ্য মোলারিটিতে আমরা কি করি যে আমরা মোলস অফ সলিউট নেই লিটারে, সলিউশন ইন লিটারে। ওকে, আচ্ছা, মোলালিটির ক্ষেত্রে কি হয়, বিষয়টা সেমই থাকে, শুধুমাত্র আমরা এখানে লিটারের জায়গায় কেজিতে হিসাব করি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, কেজিকে আমরা আলটিমেটলি গ্রামে কনভার্ট করে নিই আর কি। এখানে যেমন আমরা লিটারকে এমএল এ কনভার্ট করে নিয়েছি, ওখানে আমরা কেজিকে গ্রামে কনভার্ট করে নিয়েছি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নরমালিটির ক্ষেত্রে সেম এজ মোলারিটি, ডিফারেন্সটা হলো আমরা এখানে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা হিসাব করতে হয় আমাদেরকে। ঠিক আছে, মলিকুলার ওয়েটের পরিবর্তে আমরা এখানে হিসাব করি ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট। ওকে, ক্লিয়ার সবার কাছে? Clear, sir. আচ্ছা, Clear, sir. এখন মোলারিটি, নরমালিটি এই দুইটা কিন্তু ভলিউম ডিপেন্ডেন্ট, ভলিউম। ওকে, আচ্ছা, যদি ভলিউম ডিপেন্ডেন্ট হয়, ভলিউমের উপরে টেম্পারেচার একটা ইফেক্ট থাকে। ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. সেই কারণে মোলারিটি, নরমালিটি টেম্পারেচারের সাথে চেঞ্জ হতে পারে। ওকে, ক্লিয়ার কথা? Yes, sir. Okay, so last topics for today is the percent solution. Percent তো আমরা জানি সবকিছু 100 এ হয়, রাইট? পার্সেন্ট। Ji, sir. Yes, sir. Okay, so in the percent solution everything will be within the 100. Okay, Yes, sir. okay, so there is 3 types of percent solution. First of all, V by V, second one is W by V, and third one is W by W, percent solution. Okay, clear? Yes, sir. এখন আমরা এটা কেমন করে তৈরি করতে পারবো আর কি, সেটা হলো পয়েন্ট। আচ্ছা, ধরো আমি তোমাকে বললাম যে ওকে প্রিপেয়ার 2% V by V সলিউশন। ওকে, V by V means ভলিউম বাই ভলিউম। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, Yes, sir. এইটা প্রিপেয়ার করার জন্য তুমি কি করবে, ধরো তুমি একটা ভলিউমেট্রিক সিলিন্ডার নিলা, এখানে ধরো 100 লেভেল করা আছে, 100 ml। সো ফার্স্টে তোমার যেটা হচ্ছে লোয়েস্ট থাকে সেটা তুমি ধরো অ্যাড করে দিলে আর কি। হ্যাঁ, 2 ml হলো আর কি। হ্যাঁ, দেন ইউ উইল ট্রাই টু অ্যাড দ্য নেক্সট পোর্শন, ওকে, দ্য সলভেন্ট, and when it will reach here the 100,
then you will stop pouring. Okay, clear? Right, sir. এটা একটু আবার একটু রিপিট কর। আচ্ছা ওকে, ধরো তোমাকে আমি বললাম যে 2% ভি সলিউশন তৈরি করতে। ওকে, আচ্ছা ধরো আমি তোমাকে বললাম 2% সালফিউরিক অ্যাসিডের ভি সলিউশন তৈরি করার জন্য। ওকে, তাহলে তুমি কি করবে, ফার্স্টে 2 ml সালফিউরিক অ্যাসিড নিলা, এখানে নেওয়ার পরে এখানে তুমি ওয়াটার অ্যাড করা শুরু করবে আপ টু 100 ml পর্যন্ত। ক্লিয়ার? Yes, sir. But can you explain in English also? Okay, sure. Okay, so if I ask you to prepare 2% sulfuric acid V solution, then what you will do, you will take here first of all 2 ml sulfuric acid. Okay, and then you will start pouring the water. Okay, so when it reach the 100 ml, then you will stop pouring. Okay, that's how you can make 2% sulfuric acid V solution. Okay, clear now? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, so now next point comes W/V solution. W/V solution percentage. Okay, so W means weight. Okay, weight by volumes. So here the weight will be in gram and the volume will be in ml. Okay, so if I ask you to prepare say 20% sodium hydroxide. Okay, so simply first of all you will take here 20 gram. Okay, you will take here 20 gram of sodium hydroxide. Okay, and then you will add here water up to 100 ml. Okay, clear? Yes, sir. But don't add water 100 ml and then add sodium hydroxide into it 20 gram. Clear? So, sir, আগে add করতে হবে। First you have to add the solute, then the solvent. Okay, okay, so if you add here, say for example if you are taking here say 100 first. Okay, 100 ml of the solvent first. Okay, and if you here then pour 20 gram of sodium hydroxide, this 20 gram also has the volume, right? Yes, sir. So then the total volume it will increase with it will increase slightly. It will not exactly the 100 ml, it will be more than 100 ml. Okay, clear now? Yes, sir. So in percent solution we calculate everything within the 100 limit. Okay, so that's how you can make it. Okay, so the next point comes to W/W solution. W/W solution. So here everything will be in gram. Okay, solute and solvent. So if I ask you say 7% calcium hydroxide W/W solution, prepare it. Okay, so what you will do, suppose here is a weight machine. Okay, so you put a beaker, say for example, or a volumetric cylinder or a beaker, no problem at all. So first you will here tear and you will make it 0. Okay, label it 0, then you will put it here calcium hydroxide. So calcium hydroxide, so when it shows 7, then you will stop. Okay, then you will start pouring the solvent. So when it then reach 100 total 100 gram, then you will stop. Okay, clear now? Yes, sir. Okay, so here some people make mistake, so they think that okay we will add here 7 gram of calcium hydroxide and we will add here 100 gram of water. Okay, so if you do things like that, then see 7 plus 100, it becomes 107 gram, right? So it is over 100, right? So this one is the wrong. Okay, so then this one is wrong, because in the percent solution everything must have to be within 100. Clear? So I have to add like 7% calcium hydroxide.
do I have to add 7%, 100 grams of calcium hydroxide to 100 grams of water? No, for 7. Okay, I am explaining it again. So if I ask you to prepare 7% calcium hydroxide, say, okay, W by W solution, okay. So then what you will do, you will take 7 gram of calcium hydroxide, okay, first of all, and here you have to take 93 gram of calcium hydroxide. Sorry, 93 gram of water, sorry. Clear? Yes, sir. So this total means 100, right? Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. Okay. So here I am sharing one idea with you that when you prepare this solution, okay, so if one of your component is organic and another is like non-organic, okay, so then what happened, the volume reduce, okay. So for example, suppose I am asking you to prepare 10%, sorry, not 10, 50%, okay, 50% say acetonitrile solution, acetonitrile, okay. So acetonitrile যদি দেওয়া হয় তাহলে what, so যখন তুমি এখানে 50% দিলা 50 ml হলো, clear? First Yes, of sir. all, okay, then when you start pouring the water here, then you will see the volume is decreasing, okay, first of all. So instead of 50 you will say here, say for example 45, okay, when you add a small amount of water, okay, clear? Clear, sir. Okay, then if you are pouring, then the volume will again started to increase. So at the final volume will be here $100, okay. Yes, sir. But in such case, don't add like here 50 ml and again 50 ml of water, it will not work, okay, clear? If you add like, Yes, sir. if you add like 50 ml of acetonitrile and here 50 ml of say water, okay, say 50 ml of water, then the final volume may be like 95 ml or 98 ml, say, okay, it will not be 100. So what you need to do, you need to put your solute first, okay, and then you will add water up to 100. Sir, I have a Yes, question. yes, sure. If we want to calculate how much we have to pour, Hmm. so how can will be calculated? In terms of percent solution, Yes, sir. so In terms of this acetonitrile. okay, so here the rules is you will take acetonitrile first and then you will add water up to 100, okay. Yes, sir. But You will how put, much okay, how much, water should I? okay, Yes, sir. how much water, okay, good question, okay. So first you took, say for example here 50 is labeling here, okay, 50, okay. Okay, sir. Okay, so you will put here 50 ml of acetonitrile, okay, you poured it, right, Yes, sir. and then you will start to pour here water. So when it will reach here 100, then you will stop pouring, clear? Yes, sir. Okay, so you don't need to bother about how much water you are adding here, clear? Oh, okay, sir. Okay, so now if you have time, then we can go from go to the practical experiment procedure, but if you don't have time another class, then we have to stop. I'm sorry for that, it took longer time than I expected, okay. So it's up to you now, you guys can decide. Sir, I have a class at 9:30. Sir, me too. আচ্ছা, তাহলে প্র্যাকটিক্যাল সেশনটা তাহলে করতে পারলাম না, যদি ক্লাস বুঝতে কারো কি সমস্যা আছে এখন? Gina, sir. No, sir. Okay, Sheetal, do you understand it? Sheetal, do you have any question? No, sir. Sir, Sheetal, yes. Any question? Yes, Faika.
স্যার আমার 9:30-এ ক্লাস আছে। আচ্ছা, okay, so then we can calculate the attendance, okay, we can count the attendance, okay. স্যার Yes, স্যার আমাদের প্র্যাকটিক্যালটা কি নেক্সট ক্লাসের ফার্স্টে করানো যাবে? আচ্ছা তাহলে আমরা করতে পারি নেক্সট ক্লাসের ফার্স্টে, ওকে, আমরা শর্টলি একটা Yes, sir. প্র্যাকটিক্যাল করতে পারি। Yes, sir. তাহলে আজকের মতো ভালো করে প্রিপারেশন নাও, যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই কথা বলবো। আচ্ছা, আজকের লেকচার বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা? এনিওয়ান? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Okay, so attention please for the attendance. Serial number 1. Afsana Mim. Present, sir. Okay, 2, Present, sir. 3, 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Oishi, 12, 13, Yes, sir, I'm here. okay, 14, Tanvir present, 15, 13, I'm present. okay, 13 present, yes, 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, 19, Present, sir. 20, Arnav present, Yes, sir. 21, Yes, sir. Nazif present, 23, Present, sir. 23, okay, Faika present, yes, Yes, sir. Present. okay, 25, Present, sir. 26, Jibao present. Present, sir. acha Jeva present, okay, 26, Present, sir. 27, Sir, 18 present. আমার নেট চলে গেছিল। okay, 18 present, okay, 27 is present. okay, 27 present, 27 is present. okay, okay, no problem, okay, 11 present, okay, okay, 11 present, okay, 28, Present. okay, 29, Present, sir. 30, Present, sir. okay, 31, Present, sir. okay. Okay, so thank you very much for joining in the class. If you have any question, then we'll discuss in the next class, okay, no problem at all. আচ্ছা, কারো যদি ক্লাস না থাকে, যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে এখন ডিসকাস করতে পারো, যদি ক্লাস না থাকে এরপরে, ক্লিয়ার? আর যাদের কোশ্চেন থাকবে আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো, ক্লিয়ার আছে? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো, শিওর। স্যার আমরা এখন স্টাডি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কি ইউজ করব, মানে আপনি কি স্লাইড প্রোভাইড করবেন ক্লাস শেষে আগের মতো? Or some suggested বই? আচ্ছা, আপাতত স্লাইড পড়লেই হবে, আমার যা ডকুমেন্ট আমি সেটা দিয়ে দিব আর কি, ঠিক আছে? তোমাদের পড়ার জন্য যা লাগবে আর কি। সলিউশনের ক্লাস তো বুঝতে কোনো সমস্যা নেই, হয়েছে? No, sir. আচ্ছা, ওকে। আর স্যার টেক্সট বুক কি আপনি পরে রেকমেন্ড করবেন? টেক্সট বুকের এই টপিকের জন্য দরকার নেই আসলে, হ্যাঁ, লেকচার ম্যাটেরিয়াল খুব ভালো করে গুছানো আছে, টেক্সট বুকের দরকার নেই আর কি, ক্লিয়ার? রেকর্ডিংটা বাক্সে আপলোড করা হবে। আচ্ছা, নেক্সট বলো, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। এনি কোশ্চেন, এনিওয়ান? No, sir. স্যার এই রিলেটেড ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস কোত্থেকে করব, মানে ম্যাথ আচ্ছা, লেকচার স্লাইডের সাথে কিন্তু দুইটা প্র্যাকটিস ম্যাথ দেওয়া হয়েছিল, রাইট? দুইটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, সেই দুইটা আপাতত প্র্যাকটিস করো কালকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করব, দেখি কি হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর ইয়েস, স্লাইডের 5 নম্বর স্লাইডে নিচে একটা ইকুয়েশন ছিল, ওইটা যদি একটু ক্লিয়ার করে বলতেন। 5 নাম্বার স্লাইডের নিচে ইকুয়েশন, আচ্ছা কোথায়? মানে লাস্টে যে মোলারিটি প্রপোর্শনাল টু disproportional to Sir, may I leave? Yes, you can leave, yes, you can leave. Okay, sir, thank you. ওকে, আচ্ছা, মোলারিটির সাথে টেম্পারেচারের একটা সম্পর্ক আছে আর কি। ধরো তুমি যে কোনো কিছু যদি ভলিউম হিসাব করো আর কি, হ্যাঁ,
সে ভলিউম। Yes, sir. আচ্ছা, এখন যদি তুমি টেম্পারেচার কমাও তাহলে কি হবে? ভলিউম কমবে না? Ji, sir. আবার টেম্পারেচার বাড়লে Combe, কিন্তু sir. ভলিউম কিন্তু বাড়বে। ওকে, Barbe. সেটাই আর কি, জাস্ট Ji, সম্পর্ক, sir. যে টেম্পারেচার সাথে একটা ইফেক্ট আছে আর কি, এটাই আর কি। Okay, sir. ক্লিয়ার হয়েছে? Thank you, sir. আচ্ছা, Yes, এখন sir. যদি ধরো ভলিউম বাড়ে তাহলে কি হবে? মোলারিটি কিন্তু কি হবে? কমবে। ক্লিয়ার হয়েছে? যদি তুমি টেম্পারেচার বাড়াও, ভলিউম যদি বাড়ে, মোলারিটি কিন্তু কমবে। ক্লিয়ার? Ji, sir. লাইক দ্যাট। Okay, sir. কারো কোনো কোশ্চেন আছে স্যার? Any question, anyone? I'll try to solve. স্যার আই ডোন্ট থিংক সো কারো আছে। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আজকে যে টপিকটা ছিল এটা এই কোর্সের জন্য সবচেয়ে জটিল টপিক ছিল। হ্যাঁ, আহ, মোটামুটি ধরো কোর্সের 25% ডান। ক্লিয়ার? স্যার আসলে হ্যাঁ, আসলে এটা সবচেয়ে কঠিন টপিক ছিল, এখানে স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভুল করে। আহ, যদি এটা ভালো করে বুঝে থাকো তাহলে ধরো কোর্সের 25% ডান, ইজি হয়ে গেল আর কি। ওকে স্যার। Okay, thank you very much for joining. I am closing this session for today. We will see in the next class. Meanwhile, stay safe. Allah Hafiz. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Thank you, sir. Have a nice day. আসসালামু আলাইকুম স্যার।